Hi student, today we are going to discuss about the need of environment conservation. In last period, we discussed about the air pollution, water pollution and soil pollution. Today, we have to give the information about how we have to conserve the environment. आजच्या तासामध्ये आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की पर्यावरणाचं जतन आपण कशा पद्धतीने करणार आहोत. So some of the factors are also necessary to conserve the environment. So these factors are as number first to maintain the balance in nature. To maintain the balance in nature, we have to balance in nature. Maintain the balance in nature. पर्यावरणामध्ये आपण समतोल राखणे आवश्यक आहे. Number two, to solve the natural and artificial problems. Natural and artificial problems we have to solve to conserve the environment. Number third, use eco-friendly objects and plant the trees, save the trees. Eco-friendly object means such object does not cause any pollution of air, water and soil pollution. Means we have to use the solar energy or electricity which is produced from the eco-friendly source such as wind. From the wind energy we have to produce the electricity. From the water we have to produce the electricity. So we have to use a large amount of devices we have to use. They are working on a solar system. Means eco-friendly objects we have to use in our life. So we conserve the environment. Reduce the number of vehicles. We have to use minimum amount of vehicles that so we have to preserve the environment. Also we have to save the we have to plant the trees in our surrounding so the environment becomes in a balanced position, or we have to conserve the environment. Next point, companies let out from the city. Look at this. Most of the waste material are let out from the companies. So these companies let out from the cities. So these polluted air we have to be explained or expelled to upper side of the air. So air pollution becomes a less amount. So all these chemical factories let out from the cities. So these are the factors are necessary to conserve the environment. Then next we have to understand the single man can decide to grow the forest. One example, one story we have to given in our textbook, the big story of a small man. विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यावरणाचं जतन जर करायचं असेल तर एखाद्या व्यक्तीने जर ठरवलं तर अख्खं जंगल तो तयार करू शकतो, नवीन तयार करू शकतो. आणि अनेक व्यक्तींनी मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर कम टुगेदर अँड कॅन डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट. अनेक व्यक्ती एकत्र आले तर ते जंगल नष्ट करू शकतात. But a single man determined can establish a new forest. It is a story we have to given in our textbook. The big story of a small man. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला एक छोटीशी एक कथा दिलेली आहे पुस्तकामध्ये. ही गोष्ट ही सर्वात महत्त्वाची आहे. एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन, पर्यावरणाचं जतन करायचं असेल तर एका व्यक्तीनं मनात आणलं तर तो जंगल तयार करू शकतो, जंगल नवीन स्थापू शकतो. आणि अनेक व्यक्ती जर एकत्र आले तर त्या ठिकाणी ते जंगल पूर्णपणे नष्ट करू शकतात. हे एक छोटीशी स्टोरी या ठिकाणी दिलेली आहे. द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मॅन असं त्या स्टोरीचं नाव या ठिकाणी दिलेलं आहे. जाधव कोलाईन नावाचा एक व्यक्ती या ठिकाणी आसाममध्ये आहे. या व्यक्तीनं प्रामुख्याने ब्रह्मपुत्र या नदीला मोठ्या स्वरूपामध्ये पूर येत असल्यामुळे त्या ठिकाणी बरेच असे साप मरायचे. मग त्या सापाला ब्रह्मपुत्रा नदीतल्या खोऱ्यामध्ये ज्यावेळेस पूर यायचा त्यावेळेस हजारो साप या ठिकाणी मरायचे. मग या सापांना वाचवण्यासाठी या जाधव कोलाई या व्यक्तीनं त्या नदीमध्ये अनेक अशी झाडं लावली. त्या ब्रह्मपुत्राच्या खोऱ्यामध्ये झाडं लावली, बांबू रवले. आणि बांबू रवल्यामुळे त्या पाण्याच्या प्रवाहात ज्यावेळेस साप जात होते त्यावेळेस त्या बांबूला अडकायचे आणि ती जिवंत राहायची. मग त्या आसाम सरकारने त्या ठिकाणी 200 एकर परिसरावर झाडं या ठिकाणी लावले. त्यामध्ये देखील हा जाधव कोलाई नावाचा व्यक्ती होता.
मग या व्यक्तीने असं ठरवलं ज्या ठिकाणी झाडं नाही त्या ठिकाणी झाडं लावायचे. असं करत करत या जाधव कोराई या व्यक्तीनं जवळपास 1360 एकर परिसरावर या ठिकाणी झाडं लावली आणि आज आसाम या राज्यामध्ये त्याच्याच नावाचं पोलाई नावाचं जंगल या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी शासनाने त्याला पुरस्कार देखील दिलेला आहे. मग या स्टोरीवर आपण काय करू शकतो, काय सांगू शकतो, यामध्ये आपण एक निष्कर्ष आपला घेता येईल, चांगला असा आपल्या या ठिकाणी शिकवण या ठिकाणी घेता येईल. मेनी पीपल कम टुगेदर, दे डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, बट अ सिंगल पर्सन डिटरमाइंड अँड इस्टॅब्लिश द न्यू फॉरेस्ट. एका व्यक्तीने मनात आणलं तर तो अख्खं जंगल स्थापू शकतो, नवीन तयार करू शकतो. पण अनेक व्यक्ती एकत्र आल्या तर ते जंगल पण नष्ट होऊ शकतं. मग हे एक आपल्या या ठिकाणी दिले द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मॅन. त्यानंतर आपल्याला समजून घ्यायचे बायोडायव्हर्सिटी, जैवविविधता. यामध्ये आपल्याला सांगता येईल इन आवर नेचर डिफरंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, मायक्रोवेव्स आर प्रेझेंट. Different ecosystems are also present in nature. So all these ecosystems and species of plants, animals and microbes all these are the living organisms are commonly live together, and this system is known as a biodiversity. जैवविविधता म्हणजे काय तर यामध्ये सगळ्या प्रकारचे सजीव आले. यामध्ये इकोसिस्टम आल्या, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, मायक्रोवेव्स आले. हे सगळे एकत्रितपणे राहतात, त्याला आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हणता येईल. याचे डेफिनेशन या पद्धतीने दिलेले पहा. बायोडायव्हर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ व्हरायटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम. सजीवांची विविधता या ठिकाणी सांगता येईल. इकोसिस्टम परिसंस्था, जेनेटिक व्हरायटीज within a species is called as a biodiversity. बायोडायव्हर्सिटी याचे डेफिनेशन काय सांगता येईल. बायोडायव्हर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन नेचर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ व्हरायटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम, इकोसिस्टम, जेनेटिक व्हेरिएशन्स within a species is called as a biodiversity. हे डेफिनेशन महत्त्वाची आहे, एक्झाम मध्ये विचारले जाते. एक्सप्लेन द टर्म बायोडायव्हर्सिटी अँड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय, त्याचे प्रकार घ्या. सो इन बायोडायव्हर्सिटी इकोसिस्टम, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, मायक्रोवेव्स are live together, so they are commonly known as a biodiversity. There are three types of biodiversity. Number first, genetic biodiversity. Number two, species biodiversity. And number three, ecosystem biodiversity. जैवविविधतेचे तीन प्रकार आपल्याला म्हणता येईल. नंबर फर्स्ट आहे यामध्ये जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी. इन जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी most of the many living organisms are present into the nature, but each living organism is different from each other. For example, human being, each human being is different from another due to the genetic biodiversity. जैवविविधता यामध्ये पहिला जो प्रकार आहे जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी. आता जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी अनुवंशिकता यामध्ये आपल्याला सांगता येईल प्रत्येक सजीवामध्ये अनुवंशिकता वेगवेगळी आहे. फॉर एक्झाम्पल, ईच ह्युमन बीइंग इज डिफर फ्रॉम अनदर. सजीवामध्ये मनुष्यामध्ये प्रत्येक मनुष्य हा दुसऱ्यापेक्षा वेगळा आहे. इतर कोणत्याही दोन व्यक्तीमध्ये फरक आपल्याला सहजपणे सांगता येईल. मग हा प्रत्येक व्यक्तीमधला फरक का म्हणता येईल, ड्यू टू द जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी. Genetic biodiversity explain that there is a difference of every living organism due to the genes, due to the genetic. म्हणजे या अनुवंशिकतेमुळे प्रत्येक सजीवामध्ये विविधता आपल्याला आढळते. each human being is different from another human being. each human man is different from another. प्रत्येक व्यक्ती हा दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा निराळा आहे, वेगळा आहे. हे कशामुळे आहे तर जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी. नेक्स्ट, स्पीसीज बायोडायव्हर्सिटी. इन्युमरेबल नंबर ऑफ स्पीसीज आर प्रेझेंट इन टू द नेचर.
इन्युमरेबल म्हणजे असंख्य, अनंत, असंख्य स्वरूपामध्ये प्रजाती या ठिकाणी निसर्गामध्ये आहेत. देयर इज अ इन्युमरेबल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रोबेज which are present into the living organism, which are present into the environment. आपल्या पर्यावरणामध्ये असंख्य अशा प्रजाती आहेत. या प्रजातीमध्ये कोणत्या सांगतात आपल्याला? ॲनिमल्स आहेत, प्लांट्स आहेत आणि मायक्रोवेज आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने प्राणी असतील, वनस्पती असेल आणि सूक्ष्मजीव असतील. या सर्वांच्या असंख्य अशा प्रजाती आहेत. त्यांनाच आपण कंबाइनली म्हणता येईल स्पीसीज बायोडायव्हर्सिटी. Species biodiversity is there is an infinite number of innumerable number of species of plants, animals and microbes that are present into the nature. Third, ecosystem. There is a different ecosystems are present into the environment. For example, plant, animals and microbes they are living into the environment. हॅविंग अ डिफरंट इकोसिस्टीम. यामध्ये आपल्या इकोसिस्टीम परिसंस्था, यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिसंस्था आहेत. अनेक परिसंस्था आपल्याला सांगता येईल. मग या सगळ्या परिसंस्था देखील या एन्व्हायरमेंटमध्ये, या बायोडायव्हर्सिटीमध्ये आहेत. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी: जेनेटिक बायोडायव्हर्सिटी, स्पीसीज बायोडायव्हर्सिटी अँड नंबर 3 इकोसिस्टीम बायोडायव्हर्सिटी. नेक्स्ट वी हॅव टू लर्न अबाउट हाऊ वी हॅव टू कन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी. मग ही जैवविविधता आपण कशा पद्धतीनं थांबवू शकतो किंवा कशा पद्धतीने ही आपल्याला या ठिकाणी याचा बॅलन्स आपण कशा पद्धतीने ठरवू शकतो. हाऊ हॅव टू प्रिझर्व म्हणजे कशा पद्धतीने आपण व्यवस्थित जतन याचं करू शकतो. बायोडायव्हर्सिटी इज अ कन्झर्व ऑर प्रिझर्व इन अ डिफरंट वेज. ही जैवविविधता जी आहे ती आपल्या वेगवेगळ्या कारणाने जतन करता येते. नंबर फर्स्ट आपल्याला म्हणता येईल we have to conserve the natural sanitarians and parks, establish the sanitaries and different species of gardens in the environment. विविध पद्धतीचे अशा पद्धतीचे प्राणी असतील, वनस्पती असतील यांच्या अभयारण्य आपण स्थापन करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर gives the importance of biodiversity to the people with help of competition, with help of different programs are arranged to give the importance of biodiversity. लोकांना याची जनजागृती आपण करणं आवश्यक आहे की बायोडायव्हर्सिटीची जतन या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. देयर इज सम रूल्स आर also used for the conserving or preserve of biodiversity. काही रूल्स आपण या ठिकाणी लावणं आवश्यक आहे, नियम आपण ठरवणं आवश्यक आहे जेणेकरून बायोडायव्हर्सिटी आपल्याला जतन करता येईल. देन वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द 3 R's. देयर आर 3 इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल्स दॅट कन्झर्व द बायोडायव्हर्सिटी ऑर एन्व्हायरमेंट. पर्यावरणाचं जतन करायचं असेल तर आपल्याला 3 महत्त्वाचे R हे महत्त्वाचे आहेत: रिड्यूस, रियूज अँड रिसायकल. रियूज अँड रिसायकल. रिड्यूस, आता कमीत कमी कशाचा वापर आपण करणं आवश्यक आहे? रिड्यूस द हार्मफुल सबस्टन्स दॅट डज नॉट डिस्ट्रॉय इनटू द environment. So we have to reduce the use of these substances. For example, plastic is a non-degradable substance. Thermocol, plastic, these are the harmful substances which are not degradable into the soil. So we have to use minimum or reduce the use of thermocol and plastic in the environment, or we have to does not use the plastic and thermocol. Number 2, reduce means recycle. We have to recycle all of these. Most of the things they can be recycled again and again. For example, paper असेल, पेपर आपण रिसायकलिंग करून पुन्हा आपण यूज करू शकतो. So most of the things we have to recycle again and again. Number 3, reuse, पुनर्वापर ज्याला आपण म्हणू. From the waste material we have to reuse these waste material and new things we have to be processed. म्हणजे वेस्ट मटेरियल पासून पुन्हा आपण नवनिर्मिती या ठिकाणी करू शकतो. आणि अशा पद्धतीने आपण या 3 R, these are the 3 principles: reduce, reuse and recycle. These are the 3 principles are necessary
to conserve the environment. Then some symbols we have to given in our textbook. We have to give the meaning of this symbol and discuss about these symbols. Look at this. Look at this. Some symbols are given. Number first symbol is used as save the water. In our environment, we have to conserve the environment. We save the water. We save the water. This symbol indicates that the save the water. Next, now plant the trees. Next symbol is indicate that the plant more the trees in our surrounding. Next, save the fuel. Save the fuel. These are the, and last symbol, reduce or manage the waste material. Manage the waste material. Collect the garbage in a dustbin. So these are the symbols are used. Clean the environment. This symbol also indicate that clean the environment. So save the water, plant the trees, reduce the save the fuel. All these are the symbols are also necessary to conserve the environment. We know that fuel. Generally, we have to use the petrol, diesel, kerosene. These are the fuels we have to use in vehicles. But mainly we have to reduce or save the fuel with the help of we have to use the bicycle. With the help of bicycle, we can use or we can reduce the fuels. Also, we have to use the solar energy. Such devices working on solar energy, such vehicles are also used. Then save the water. We know that water is the important nutrient, important part to the living organism. There is about 71% water is surrounded in the world, but only 29 only few amount of water, only 2 or 3% of water is used for drinking purpose. Remaining water is present into the seas, and this water is not used for drinking purpose. So we have to save the water for drinking purpose, for farming purpose, for agriculture purpose. And last, which is important, save the plant. Save the plant. Deforestation we have to reduce. We plant the trees in our surrounding. Do not cut the trees in our surrounding. So more the plant trees in our surrounding, we get the fresh oxygen. We can preserve the balance. We can preserve the environment in a balance. Or we have to conserve the environment when we plant the trees in our surrounding.